So we need to find the value of m and c. M is given by limit x tends to infinity y by x. Now for finding m, bring the factor y by x into the equation. So ഇവിടെ x cube ആണ് highest power, divide by x cube throughout. So we'll get 1 plus y by x whole cube minus 3a into 1 by x into y by x equal to 0. Now let us take the limit as x tends to infinity. So now the equation will reduce in terms of m. ഇനി limit x tends to infinity y by x എടുക്കുമ്പോൾ the limit value is equal to m. So here we are going to get 1 plus m cube minus 3a. ഇത് m വരും 3am and limit x tends to infinity 1 by x is equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ടേമിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ആവും. So remaining we'll have 1 plus m cube minus 0 equal to 0. So that will give, so when you expand this, we will get m plus 1 into m square minus m plus 1 equal to 0. Now when you find the roots of this equation, രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറിന് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരിക. So we need only the real roots. So the only value of m will be equal to minus 1. So that is the value of m. And now we need to evaluate the value of c. Now c is limit x tends to infinity y minus mx. അപ്പോൾ mൻ്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. So c will be equal to limit x tends to infinity y plus x വരും. Now let us bring y plus x into the equation. So let us take p equal to y plus x. Know that limit x tends to infinity y plus x is equal to c. When you take limit x tends to infinity p, that is going to be equal to c. Now let us bring p into our equation. So substitute, replace y by p minus x in the equation 1. So that will give x cube plus y cube ന് പകരം p minus x whole cube വരും minus 3ax into p minus x equal to 0. So when you simplify this equation, we will get x cube plus p cube minus 3p square x plus 3p x square minus x cube minus 3a xp plus 3a x square equal to 0. അപ്പോൾ here x cube will cancel off. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് 3a x square വരുന്ന ടേംസ് എടുക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3p plus 3a x square, then x വരുന്ന ടേംസ് minus 3p square minus 3ap x, and the constant term will be p cube. So that is the only constant term. So that is equal to 0. Now divide throughout by x square. So this will give, so 3p plus a minus 3p square plus ap വരും by x plus p cube by x square is equal to 0. Now take the limit as x tends to infinity. So when you take the limit as x tends to infinity, so we get 3p plus a is equal to 0, or that is going to give okay, it's not p plus a. Now as we take limit x tends to infinity, p will be equal to c. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേം കിട്ടുന്ന 3c plus a will be equal to 0. So that gives c plus a equal to 0, or c will be equal to minus
a. So we have the value of m. So we have got m to be -1 and c value is equal to -a. So therefore the equation of asymptote is going to be equal to y equal to mx plus c. So that is y equal to minus x minus a, or that is x plus y plus a equal to 0. So required is the equation of the asymptote. Now that was the equation of asymptote which is not parallel to the x-axis. Similarly, there can be asymptote which is not parallel to the y-axis. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി x equal to my plus d ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ so your curve is x cube plus y cube minus 3a xy equal to 0. So if you have an asymptote which is not parallel to the y-axis, so m will be limit y tends to infinity x by y വരും. So that is the value of m. അപ്പോൾ നമ്മൾ y cube വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. So that will be x by y whole cube plus 1 minus 3a x by y into 1 by y. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ we are again going to get m cube plus 1. ഈ ടേമിൻ്റെ ലിമിറ്റ് 0 ആവും. So m will be minus 1. ഇനി if you interchange here x and y, നമുക്ക് ഒരേ curve തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഈ curve ശരിക്കും this is symmetric with respect to x and y. So if I am interchanging x and y, the equation remains the same. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ m equal to -1 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അസിംപ്റ്റോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ഇവിടെ d കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും again you are going to get -a. So the equation of asymptote will be x equal to -y minus a. So that will again give x plus y plus a equal to 0, which is the same asymptote. So here for this particular curve there will be only one asymptote, which is given by x plus y plus a equal to 0. So when you put x equal to my plus d, we are not going to get any new asymptote. So if we put x equal to my plus d, we get no new asymptotes. So therefore the only asymptote is x plus y plus a equal to 0. So find the asymptotes for a given curve. So we will look at more problems in the next class.